So very good evening everyone. Start just a topic and partnership account. In that already 3 topics completed. First one, interest on capital. Second one, interest on drawings. Third one, guaranteed minimum profit. And the note heading, next topic, profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. మా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ డిఫరెన్స్ చూసాం, గుర్తుందా? మేము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేసే అమౌంట్స్ ఏంటమ్మా? ఇట్స్ ఆర్ చార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్లు ఎలా ఉండొచ్చమ్మా? సాలరీ, కమిషన్, రిజర్వ్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ అని ఉంటాం. జర్నల్ ఎంట్రీస్. Journal entries in that first one. Net profit transferred to P&L appropriation account. Net profit transferred to P&L appropriation account. ఒకసారి చూడండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిటా నెట్ ప్రాఫిటా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్. సో టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. క్రెడిట్ సైడ్ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. అంటే ఎంట్రీ ఏం వస్తుందమ్మా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L. Resulting of profit and loss account will be either net profit or net loss. If it is net profit, debit side to net profit. And now that net profit should be transferred to P&L appropriation account. Now tell me journal entry. చెప్పండి. Net profit account debit to P&L appropriation account. Right. Net profit account debit to profit and loss appropriation account. వచ్చిన బిజినెస్లో వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అండ్ నా tell me journal entry for salary payable. Salaries account debit to salaries payable. ఇప్పుడు మనది ఏ బిజినెస్ అమ్మా? సోల్ ప్రొప్రైటరా, కంపెనీ, పార్ట్నర్షిప్? పార్ట్నర్షిప్. అండ్ నౌ salary payable to partners. Salary payable to partners. ఒకసారి బిజినెస్లో ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ అనే లయబిలిటీ ఉంటుందమ్మా? ఉంటుందా ఉండదా? క్యాపిటల్ అకౌంట్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ద పార్ట్నర్ ఇన్ హిస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో పార్ట్నర్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ని పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అంటున్నాం. థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయడమా? అది అసెటా లయబిలిటీయా? దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ పేయబుల్ బై ద ఫర్మ్ టు ఇట్స్ పార్ట్నర్. ఫర్మ్ టు ఇట్స్ పార్ట్నర్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ A, B, C. A అనే పర్సన్కి క్యాపిటల్ 1 lakh ఉందమ్మా. అంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిజినెస్ హ్యాస్ ఆబ్లిగేషన్ టు పే rupees 1 lakh టు పార్ట్నర్ A. అండ్ నౌ టుడే salary payable to A. Salary payable to A. క్యాపిటల్ ఏకే పే చేయాలి, శాలరీ పేయబుల్ కూడా ఏకే పే చేయాలి, అవునా కదా? సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ salary payable to A.
salary account debit to salary payable account. Salary expense increase debit to salary payable account credit. అంతే కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 5,000 శాలరీ అనుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, బిజినెస్ ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉందమ్మా, ఏ అనే క్యాపిటల్. ఎవరికి పే చేయాలి? అది పార్ట్నర్ ఏకి పే చేయాలి. ఇక్కడ శాలరీ పేబుల్ ఎవరికి పే చేయాలి? పార్ట్నర్ ఏకే పే చేయాలి, అవునా కదా. సో రెండు సపరేట్ లెజర్ అకౌంట్స్ కాకుండా ఓన్లీ వన్ లెజర్ అకౌంట్ యూస్ చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ యూస్ చేద్దామా, శాలరీ పేబుల్ అకౌంట్ యూస్ చేద్దామా? క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే శాలరీ పేబుల్ కాస్త క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. క్యాన్సిల్ అక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో salary payable account debit to A's capital account. అంతేనా? శాలరీ పేబుల్ అండ్ లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేసి ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఏదైనా ఒకటే కదా ఎఫెక్ట్. మా శాలరీ పేబుల్ అండ్ లయబిలిటీ, ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీ. ఇంకా ఇక్కడ క్లియర్గా ఏం చేస్తాం? ఏ అనే పర్సన్కి ఎంత అయితే పే చేయాలో అంత అమౌంట్ని క్యాపిటల్కి ఇంక్రీజ్ చేసేస్తున్నాం. క్యాపిటల్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, అవునా కదా. నో టెల్ మీ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్. Salary account debit to partner A's capital account. Salary account debit to partner A capital account. Tell me, salary payable to B. Salary account debit to B's capital account. Tell me, salary payable to C. Salary account debit to C's capital account. అవునా కదా. అంటే ఏం చేస్తాం? శాలరీ పేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ చేసే పేబుల్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ చేపిస్తున్నాము? క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో పేయబుల్ టు క్యాపిటల్. ఇనిషియల్ ఎక్స్పెన్స్ టు ఎక్స్పెన్స్ పేయబుల్ and then expense payable to capital. Expense payable cancel. So debit salary credit capital, debit expense credit capital. Now tell me journal entry. Salary account debit to capital account. A capital ma partners capital account. So note janama, salary payable to partners. Salary payable to partners. Entry, salary account debit to partners capital account. Salary account debit to partners capital account. మా శాలరీ మనమేం క్యాలిక్యులేట్ చేయం, క్వశ్చన్లో ఇస్తారమ్మా. పర్ మంత్ శాలరీ అని లేదా ఇయర్లీ శాలరీ అని ఇస్తారు క్వశ్చన్. సో సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, మా ఎలాగైతే శాలరీ ఉందో కమిషన్ కూడా పార్ట్నర్కి పే చేయాలి కదా. ఇన్ కేస్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ డీడ్లో మెన్షన్ చేసుకున్నాం. తెలుసుగా మీకు డీడ్ అంటే? చెప్పడమ్మా డీడ్ అంటే. క్లారిటీ అయితే ఉంది కదా, డన్, వెరీ గుడ్. సో డీడ్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తారమ్మా? వాళ్ళ టర్మ్స్, అగ్రిమెంట్, టర్మ్స్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. సో ఆ టర్మ్స్లో ఏముందంటే, పార్ట్నరా బిజినెస్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎవరైనా పార్ట్నర్ బిజినెస్కి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సోర్స్ అవుతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటమ్మా ఆ పార్ట్నర్కి మేబీ కమిషన్ పే చేయొచ్చు అని టర్మ్స్లో ఉంది. ఎవరైనా కొత్త కస్టమర్ని బిజినెస్కి రిఫర్ చేస్తే ఆ పార్ట్నర్కి బిజినెస్ హ్యాస్ టు పే కమిషన్ ఫర్ సర్టన్ పర్సంటేజ్ ఆర్ ఎల్ సర్టన్ అమౌంట్. ఒక న్యూ కస్టమర్ని తీసుకొస్తే 1,000 రూపీస్ పే చేయాలి కమిషన్ అని ఉంది టర్మ్. అంటే ఎవరైతే న్యూ కస్టమర్ తీసుకొచ్చారో బిజినెస్కి ఆ పార్ట్నర్కి ఎంత పే చేయాలి మా కమిషన్? 1,000. అండ్ బిజినెస్ కదంటే మా లయబిలిటీ అయినా ఎక్స్పెన్స్ లయబుల్ కమిషన్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ నార్మల్ కమిషన్ పేయబుల్. కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కమిషన్ పేయబుల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కమిషన్ పేయబుల్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్కి. ఆల్రెడీ బిజినెస్ కున్న లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. నౌ కమిషన్ పేయబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ, కమిషన్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కమిషన్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఆ టూ ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేయండి. కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నోట్ చేయమ్మా, కమిషన్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్స్. Journal entry, commission account debit to partners capital account.
Commission account debit to partner's capital account. Next, interest on capital payable to partner. Note chudamma, interest on capital మా క్యాపిటల్ అనే బిజినెస్ కి ఏంటమ్మా అసటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఆ లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే బిజినెస్ కి ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ capital payable to partners. Sorry. Initial. Tell me journal entry for interest payable. Interest account debit to interest payable. ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్కి. ఆల్రెడీ బిజినెస్లో ఉన్న లయబిలిటీ ఏంటి? క్యాపిటల్. సో ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. టూ ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేయడమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్, సారీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతే కదా మా? ఇంట్రెస్ట్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా? ఆన్ క్యాపిటలే కదా. ఏమైందమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Partners capital account. Next, point number 5. My interest on capital అనేది బిజినెస్ పార్ట్నర్కి పే చేయాలి. సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. సో నోట్ చేయమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ receivable from partners. Interest on drawings receivable from partners. So tell me journal entry for interest receivable. Interest receivable account debit to interest account. అంతేనా? ఎస్. మా బిజినెస్కి ఆల్రెడీ ఒక లయబిలిటీ ఉంది. ఏంటి ఆ లయబిలిటీ? పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు బిజినెస్కి ఒక అసెట్ వస్తుందమ్మా. ఏంటి అసెట్? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ రిసీవ్ చేసుకొని పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ పే చేస్తామా? విల్ గో విత్ నెట్ సెటిల్మెంట్. అంటే మన లయబిలిటీని డిక్రీజ్ చేసుకుంటాం, అవునా కదా? చెప్పండి. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ చేస్తాం. సో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. ఆ టూ ఇంట్రెస్ట్ని కంబైన్ చేయండి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. అంతేనా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. ఆల్రెడీ మీకు బేసిక్స్ వచ్చు కదా, ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీస్, క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్. రాకపోతే చెప్పండి అమ్మా. ఒక 1 month అయితే లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ జూన్లో రాయొచ్చు, ఓకేనా? అది జనరల్ ఎంట్రీ చెప్పండి ఇప్పుడు. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఇన్కమ్. Okay, journal entries. Number of entries completed 5. Tell me first entry, net profit transfer to P&L appropriation. Net profit account debit to P&L appropriation. Partners capital. P&L appropriation account. Tell me entry for salary payable. Salary account debit to partners capital account. Tell me entry for commission payable to partners. Commission account debit to partners capital account. Tell me entry for interest on capital payable to partner. Interest on capital account debit to partners capital account.
Tell me entry for interest on drawings receivable from partners. Partners capital account debit to interest on drawings account. సరే ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, P&L అప్రోప్రియేషన్ ఎంట్రీస్ అనేవి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ P&L బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ P&L? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ P&L. ఇప్పుడు సాలరీ, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సే కదా, చెప్పండి ఎక్స్పెన్సే కదా. మరి ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా, P&L అప్రోప్రియేషన్ కా? P&L అప్రోప్రియేషన్ P&L? మరి నార్మల్లీ శాలరీ ఎక్స్పెన్స్, కమిషన్ ఎక్స్పెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. But under partnership accounts, these expense should not be transferred to P&L. These expense should be transferred to P&L appropriation. Reason endama, these are not charge against profit. These are distribution of profit. These are distribution of profit. ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్నే శాలరీలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్నే కమిషన్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్నే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఎంట్రీ నెంబర్ 6. క్లోజ్ మా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఏంటి లెడ్జర్ అకౌంట్స్? సాలరీ, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. క్లోజ్ salaries, commission and interest on capital. My interest on drawings కూడా క్లోజ్ చేయాలి, బట్ దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ క్లోజ్ చేయండి అండ్ దెన్ ఇన్కమ్ క్లోజ్ చేద్దాం. సో క్లోజ్ salaries, commission and interest on capital accounts by transferring to profit and loss appropriation account. Now tell me journal entry. Profit and loss appropriation account debit to salary to commission to interest on capital. Combined entry అమ్మ, అన్నిటికి ఒకటే ఎంట్రీ. So profit and loss appropriation account debit to salary to commission to interest on capital. Clear? Next journal entry number 7. Close interest on drawings by transferring to P&L appropriation. Varsha. Not Gem. Close interest on drawings account by transferring to profit and loss appropriation account. Tell me journal entry. Interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. Interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. మా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నోట్ చేసిన అన్ని ఎంట్రీస్ మనకి రిలవెంట్ ఏంటి తెలుసా? నెంబర్ 1, నెంబర్ 6 అండ్ నెంబర్ 7. నెంబర్ 6, 7 కోసం 2, 3, 4, 5 చెప్పాను. అవి క్లోజ్ చేయాలి అనే విషయం తెలియాలి కదా. క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ అవి. క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ అంటే అక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో తెలియాలని చెప్పేసి 2, 3, 4, 5 చెప్పాను. ఓకేనా? అండ్ నౌ ఒకసారి చూద్దాం, న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం.
నెట్ ప్రాఫిట్ 1 lakh వచ్చిందమ్మా. నెట్ ప్రాఫిట్ 1 lakh. సో it is a P&L appropriation account. సో సాలరీ 10,000 డెబిటా క్రెడిటా చెప్పండి? డెబిట్. సో టు సాలరీ 10,000. కమిషన్ 5,000 డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? P&L అప్రోప్రియేషన్ టు కమిషన్. సో 5,000 డెబిట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 10,000 డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. P&L అప్రోప్రియేషన్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 10,000. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్ 6,000 డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. క్రెడిట్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. Now tell me, after passing all these entries, balance in your profit and loss appropriation account. Balance ఎంత? 81,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 1 lakh plus 6,000 minus 25,000. Minus 25,000. Now tell me whether that 81,000 is debit balance or credit balance. చెప్పండి. Credit side excess. That means that is a credit balance. Credit balance. So 81,000. అంటే వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని శాలరీలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, కమిషన్లాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఇంకా మనకి 81,000 ఉంది. ఈ 81,000 ఎవరిదమ్మా? పార్ట్నర్స్దే కదా, అవునా కదా? సో 3 పార్ట్నర్స్ కంబైన్డ్గా ఫిక్స్ అయ్యారు. ఆ 81,000లో ఒక 11,000 ప్రాఫిట్ మనము ఫ్యూచర్ కోసం యూజ్ చేద్దామని అనుకున్నారమ్మ. అంటే అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవద్దు మనం. దేనికోసం యూజ్ చేయాలి? ఫ్యూచర్లో. అంటే ఫ్యూచర్లో బిజినెస్ కోసం ఖచ్చితంగా ఇన్కర్ అవ్వాల్సిన ఎక్స్పెన్స్. ఫ్యూచర్లో బిజినెస్ కోసం ఖచ్చితంగా ఇన్కర్ అవ్వాల్సిన ఎక్స్పెన్స్. దట్ మీన్స్ నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ రిజర్వ్. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ రిజర్వ్. వాళ్ళ డెసిషన్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఇన్కర్ అవ్వాల్సిన ఎక్స్పెన్స్. అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవ్వాలని చెప్పి ఈ రోజే 11,000 సెటిసైడ్ చేస్తున్నారమ్మా. ఎక్కడ నుంచి? P&L అప్రోప్రియేషన్ బ్యాలెన్స్ నుంచి. ఇప్పుడు P&L అప్రోప్రియేషన్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే క్రెడిట్ చేస్తున్నాం, డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్. ఉన్న 81,000లో 11,000 సపరేట్ చేస్తున్నాం. 11,000 సపరేట్ అంటే P&L అప్రోప్రియేషన్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. 11,000 సపరేట్ చేసాం కదా, ఆ 11,000 అసెటా? బిజినెస్కి ఏంటమ్మా? లయబిలిటీ. మరి దేనికోసం ఇన్కర్ అవుతాం మనకు తెలుసా? ఈరోజు ఫ్యూచర్ కోసం ఇన్కర్ అవ్వాలి. అది పర్పస్ ఏమైనా అయి ఉండొచ్చమ్మా. ఆ 11,000 మేబీ బిజినెస్ రన్నింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కోసం అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే బిజినెస్లో ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేయడం కోసం అయి ఉండొచ్చు. బట్ అది ఈరోజు మనకు తెలుసా? నో. ఈరోజు మనకు తెలుసా? నో, తెలియదు కదా. సో జస్ట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ లెజర్ అకౌంట్ అండ్ దాట్ లెజర్ అకౌంట్ నేమ్ ఈజ్ రిజర్వ్. దట్ లెజర్ అకౌంట్ నేమ్ ఈజ్ రిజర్వ్. సేమ్ లైక్ ఇష్యూ షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్లో నెట్ గెయిన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. అంటే ఫ్యూచర్లో ఆ ఎక్స్పెన్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ కోసం ఇన్కర్ అవ్వాలి. హియర్ ఎక్స్పెన్స్ మన క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అని తెలుసా? నో. సో జస్ట్ క్రియేట్ రిజర్వ్. క్రియేట్ రిజర్వ్. మీకు గుర్తుందా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ఒక పాయింట్ ఎలిమినేట్ చేశాను నేను. అంటే డిస్కస్ చేయాలి మనం. ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి, రిజర్వ్ అంటే ఏంటి, రిజర్వ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసామా? డిస్కస్ చేయలేదమ్మా. రీజన్ ఏంటి తెలుసా? దీని తర్వాత డిస్కస్ చేసి అది ఈజీ ఉంటుందని. ఫ్యూచర్ కోసం ఈ రోజే సటన్ అమౌంట్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా? సటన్ అమౌంట్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం. సార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్, ప్రొవిజన్ కూడా అంతే కదా. ఫ్యూచర్లో వచ్చే లాస్ కోసం ఈ రోజే ప్రాఫిట్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం. ప్రొవిజన్. మా రిజర్వ్కి ప్రొవిజన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? మా ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఏ చార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్, రిజర్వ్ ఈజ్ ఏ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఏ చార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్, రిజర్వ్ ఈజ్ ఏ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. మా ప్రొవిజన్ ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెన్స్ అవుతుందని తెలుసు, మనకి ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా లాస్ అవుతుందని తెలుసు. ఆ పర్సెప్షన్తో మనం సపరేట్ చేస్తున్నాం. దేన్ని సపరేట్ చేస్తామో? ప్రాఫిట్ని. రిజర్వ్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్లో మనం ఇన్కర్ అవుతున్నాం ఎక్స్పెన్స్, మనం ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవడం కోసం సడన్ ప్రాఫిట్ని సపరేట్ చేస్తాం. మరి దాని డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఎస్, నువ్వు అక్కడ ప్రొవిజన్ మైనస్ చేస్తే నీకు నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత రిజర్వ్ మైనస్ చేస్తున్నాం. నెట్ ప్రాఫిట్ అవడం కోసం రిజర్వ్ మైనస్ చేయాలా మనము? నో. బట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ డిడక్ట్ ప్రొవిజన్. అంతే కదా. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా డెబిట్ సైడ్ 2 ప్రొవిజన్ నోట్ చేయకుండా నెట్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై అవుద్దా? నో. అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ? టు ఫైండ్ అవుట్ నెట్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ ప్రొవిజన్. దట్ ఈస్ ఏ చార్జ్ అగెయిన్స్ట్ ప్రాఫిట్. ఎందుకంటే అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ P&L ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ రిజర్వ్ ఏంటమ్మా?
P&L డెబిట్ అవుతుందా? ఎక్కడ డెబిట్ అవుతుంది? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్. ఇట్ ఈస్ ఏ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ సెట్టింగ్ అసైడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. సార్ ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవ్వకపోతే ఏంటి సార్ అని నందు బ్రెయిన్లో రన్ అవుతుందమ్మా. సార్ ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవ్వకపోతే, మా ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవ్వకపోతే ఆ అమౌంట్ ఎవరిదమ్మా? పార్ట్నర్సే కదా. దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎప్పుడు? ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవ్వకపోతే. ఓకేనా? నౌ we need to pass journal entry for creation of reserve. Creation of reserve. మాకు గుర్తుందా? క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్, P&L to provision. Now we are creating a reserve from P&L or P&L appropriation? P&L appropriation. Now tell me journal entry. P&L appropriation to reserve. అక్కడేమో ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం యూసింగ్ P&L టు ప్రొవిజన్. ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామా? రిజర్వ్ క్రియేట్ చేస్తాం యూసింగ్ P&L. యూసింగ్ P&L appropriation. Now tell me journal entry. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిజర్వ్ అకౌంట్. బట్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ప్రొవిజన్కి రిజర్వ్కి. ఫైనల్ అకౌంట్స్ చెప్పలేదు కదా, ఇప్పుడు అయిపోయిందమ్మా, చెప్పేసాను. ఇప్పుడు మా అక్కడ ఇంకో ఎలిమెంట్ ఉంటుందమ్మా, రిజర్వ్ ఫండ్ అని. రిజర్వ్ ఫండ్. సార్ మా రిజర్వ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి సార్? మా ఫ్యూచర్ కోసం మనం ఈరోజు 11,000 సపరేట్ చేస్తున్నాం కదా, అది ప్రొవిజనా రిజర్వా? రిజర్వ్. ఈ 11,000 మనం ఈరోజు ప్రాఫిట్ వచ్చింది మనకి, అది సపరేట్ చేసాం. మీరు 11,000 ఎక్కడ ఉండాలి? బిజినెస్లో అలాగే ఐడియల్గా ఉందనుకోండి, 11,000 కాస్త 2 ఇయర్స్కి 22,000 అవుతుందా? అవ్వదు కదా. ఈ 11,000 మనం మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్, సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం, డిబెంచర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం, ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ని మనం రిజర్వ్ ఫండ్ అనాలి. ఏమనాలి? రిజర్వ్ ఫండ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం, ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది, మరి ఆ ఇన్కమ్ ఏం చేయాలి సార్? రిజర్వ్ ఫండ్కి యాడ్ చేయాలి. రిజర్వ్ ఫండ్కి యాడ్ చేయాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 11,000 ఇన్వెస్టెడ్, 1 ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది. ఆ 11,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల 1,000 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది మనకి. అది డివిడెండ్ అవ్వచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. వచ్చిన 1,000 కూడా రిజర్వ్ ఫండ్లోనే చూసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు రిజర్వ్ ఫండ్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుద్దమ్మా? 11,000 కాస్త 12,000. మా ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఏ చార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్. రిజర్వ్ ఈజ్ ఏ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. రిజర్వ్ ఈజ్ ఏ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. రిజర్వ్ ఫండ్ ఈజ్ ఏ బ్యాలెన్స్ amount invested from the reserve, amount which was invested from the reserve, and that investment balance is called reserve fund. That investment balance is called reserve fund. Whatever income generated through that investment should be considered as reserve fund, should be transferred to reserve fund. Clear? మా ప్రొవిజన్ కి రిజర్వ్ కి రిజర్వ్ ఫండ్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఏ చార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్, అదొక ఎక్స్పెన్స్ లా ట్రీట్ చేయాలి. రిజర్వ్ ఈజ్ ఏ appropriation of profit. Reserve is a appropriation of profit. Reserve fund is a investment of reserve fund. Investment of reserve. ఏదైతే రిజర్వ్ నువ్వు అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్ని రిజర్వ్ ఫండ్ అనాలి. ఏమనాలమ్మా? రిజర్వ్ ఫండ్. ఏమనాలి? రిజర్వ్ ఫండ్. ఓకేనా? డన్. ప్రొవిజన్కి రిజర్వ్కి రిజర్వ్ ఫండ్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? డన్. సో ఈరోజే ఈవినింగ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి, రిజర్వ్ అంటే ఏంటి, రిజర్వ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి చదువుకోండమ్మా. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. 3 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్, వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిజర్వ్, వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ఫండ్? ఓకేనా? డన్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా మనం? కమాన్. ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 8. జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజనా రిజర్వ్. For creation of reserve. Tell me entry. Profit and loss appropriation account debit to reserve account. సార్ రిజర్వ్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారా సార్? ఎస్, క్వశ్చన్లో ఇస్తారమ్మా ఎంత రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలనేది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. సార్ మన న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా బ్యాలెన్స్? 81,000. ఎంత రిజర్వ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం? 11,000. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. నా ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ రిజర్వ్ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్, P&L అప్రోప్రియేషన్ బ్యాలెన్స్ 70,000. ఇప్పుడు ఈ 70,000 ఏం చేయాలి?
transfer to partners capital. Tell me entry for net profit transfer to partners capital. Net profit account debit to partners capital. అంతే కదా, ఇక్కడ ఏం ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. నో టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ, పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సో ట్రాన్స్ఫర్ balance in P&L appropriation account to partners capital account. Now tell me journal entry, profit and loss appropriation account debit to partners capital account. Profit and loss appropriation account debit to partners capital account. మా పాయింట్ ఏంటంటే 2 or more మెంబర్స్ ఉంటారమ్మా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి. సో అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ టు బీస్ క్యాపిటల్. సార్ అమౌంట్ని ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి సార్, బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అది క్వశ్చన్లో ఇస్తారమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. Profit sharing ratio. Profit sharing ratio. Tell me number of journal entries. First one, net profit transferred to P&L appropriation account. Journal entry, net profit account debit to P&L appropriation account. Partners capital, P&L appropriation account. Next, entry for salary payable to partner. Salary account debit to partners capital account. Commission payable to partner. Commission account debit to partners capital account. Interest on capital payable to partner. Interest on capital account debit to partners capital account. Interest on drawing receivable from partner. Partners capital account debit to interest on drawings account. Close salaries, commission, interest on capital by transferring to P&L appropriation. Profit and loss appropriation account debit to salary, to commission, to interest on capital. Close interest on drawings account by transferring to P&L appropriation. Interest on drawings account debit to P&L appropriation account. Next, for creation of reserve entry, profit and loss appropriation account debit to reserve account. And in last, a balance in profit and loss appropriation account should be transferred to partners capital account. Journal entry, profit and loss appropriation account debit to partners capital account. Note, format of P&L appropriation. మా పార్ట్నర్షిప్ అయిపోయే టైంకి ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే 9 ఎంట్రీస్ రివైజ్ చేశానో టోటల్ రివిజన్కి 1 hour పడుతుందమ్మా. జస్ట్ అలా రివైజ్ చేసుకుంటే చేయాలి, 1 hour పడుతుంది. ఓకేనా? Profit and loss appropriation account.
ఫస్ట్ వన్ బై నెట్ ప్రాఫిట్. మా జస్ట్ పైన నోట్ చేసిన ఎంట్రీస్ని ఇక్కడ లెజర్ పోస్టింగ్ ఇస్తున్నాం. బై నెట్ ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ 2 salaries. 2 commission. 2 salaries. 2 commission. 2 interest on capital. By interest on drawings. To reserve. 2 partners capital account. డన్. మా ఫార్మేట్ ఓకేనా? P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఉంది అదేమో మనకి. సో దీని బేస్ మీద మనకి 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ విల్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్. సో D ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. ఓకేనా?